Hello, and welcome to Day 7 of March for Humanity. I am Amma, and I have decided that on Sundays I ought to do a weekly wrap-up. Unfortunately, the refugee center that I was brought to today has no internet reception. So I have climbed up the hill, and I'm leaning against a lovely tree that I ought to recognize. And so I think this one might be a little choppy. Fortunately, the young women yesterday in that reception center taught me where the pause button is. So I will try to get through this reasonably well. I'm thinking that the weekly roundup ought to have 3 components: one sort of a technical, one a sort of philosophical, and then a kind of a status, a sort of progress report. And so I am on the technical side. I determined that I ought to say that the march is from Volodymyr in Ukraine to Berlin, and that is about 850 kilometers. I have done 60. I have a good 60 in from the days before that, but I feel like the direct route is more sensible, and I will try and put some kind of map up one day when I figure out how to do that. So that's kind of the technical today. The weather is terrifying, and let's go on. The philosophical kind of nature part of this journey has been absolutely beautiful. I've talked with a lot of people that have, they all warm up to the idea of what I'm doing when I explain it a little bit. No one still really understands why I'm walking, but they do kind of get that humanity is in need of some work. And an idea that came up is that because Ukraine is going to have to rebuild tragically some of its cities, one notion is that I guess I had is that why not do it much more environmentally soundly? They can't replace what they had. They have lost their past, so they could become kind of the model for rebuilding in this age and saving the earth. If anybody knows anybody that might take up that sort of bandwagon, I would really appreciate it, because it seems like an opportunity. Volodymyr Zelensky has said repeatedly, "We will rebuild Ukraine," and I'm sure that they will get money. And so let's do it right for the earth and the climate crisis, since how I'm bitterly freezing at the moment. Then, if we look at progress in just, is this trip doing anything? I have to say that I'm impressed with the abundance of food and supplies everywhere I've gone that refugees are staying. I'm impressed with the kindness of the people. Kindness is itself worth perpetuating. Just kindness, just try it out. It always makes the world a better place. And I still can't explain to people why I'm walking exactly. There's some integrity to it. There's some not relying on somebody else. And there's the fact that some refugees have no other choice. So I'm going to pause, and hopefully in these conditions I will be able to link the video of the Ukrainian soldier again, because somebody translated it for me. So I'm going to try and connect these 2 videos today and put the
translation, which I typed up in the description, because it's kind of wonderful and special, and I see that there have been a lot of views of it, which I think are mostly up to this point Ukrainian views, because I believe that Boris was rather proud that he did this and wanting to get it out in the world. So I will link it again. It's worth viewing, and if you skip all of the first week, just hit the update video. You'll get that beautiful excerpt, and then the translation in the description. Thank you. Доброго дня, ми з України. Ми продовжуємо боронити нашу землю від російського загарбника. Весь світ побачив, що таке Росія, що це є терористи, які воюють проти України та проти усього світу. Вони створюють на нашій території геноцид проти українського народу. Я прошу світ підтримати нас в цій боротьбі. Я прошу вас закрити небо над Україною, щоб зменшити жертв серед мирного населення. Тому що Росія заявляє, що вона тільки воює з військовою інфраструктурою та військовими, але це є брехня. Десятки тисяч мирних жителів було вбито. Десятки тисяч дітей було скалічено. Сотні було теж вбито. Я прошу надати нам більше військової допомоги для того, щоб стримати ворога. Тому що Путін – терорист, який не зупиниться на Україні. Він піде далі. Він піде у європейські країни. Він піде проти всього світу. І поки ви зараз думаєте про те, що надати Україні статус, не надавати статусу, надати зброю, не надати зброю, закрити, не закрити небо, гинуть тисячі людей. Гинуть наші воїни. Но ми не здаємося, ми продовжуємо боротися. Всі міста витримують, вистоять. Ми обов'язково переможемо. І обов'язково буде мир у всьому світі. Но для цього нам потрібна ваша підтримка, ваша допомога. Звертаюся до тих, хто підтримує Російську Федерацію. Якщо ви думаєте, що ви не станете наступними, що ви зараз з ними дружите, і вони вас не тронуть, вони нас теж раніше називали братами. Но вони пішли війною проти нас. Хіба це братерство? Хіба йде брат проти брата? Немає в нас ніякого братерства, тому що ми, українці, вільний народ. Ми любимо свободу, поки російські кати і їхні раби з їхнім населенням цього не розуміють, що таке свобода. Вони привикли бути в оковах. І ті, хто кажуть, що це не ми, чому нам заблокували SWIFT, чому у нас вийшов бізнес, Макдональдси, Гуччі, Прада і всі остальні, поки ви там плачетесь і ви кажете, при чому тут ми, а при тому що ви, це і є політика Росії, тому що ви допустили це. І не потрібно розказувати, що ви не в політиці і не в війні. Це ваш президент, це ви його вибрали, це ви його підтримуєте. І кожним своїм кроком ви все більше і більше робите біди не тільки для України, а для всього світу. Поки ви не зміните це, поки ви не скинете з влади свого президента Путіна, миру не буде. Тому, друзі, слава Україні, героям слава! Просимо всіх тримати за нас кулаки, і ми обов'язково переможемо. Росія країни більше не буде у світі. Дякую за увагу. Thank you.